chokwadi kutenda, chokwadi choratizwa pachena, pinda muyaya moyo wako poneswe, tariro parwendo simba plus vinorema, Bible Truth Podcast, rudo rwamwa iroje keswa pachena. Uya unzwe chokwadi, famba imu chokwadi, patana inesu, chokwadi chichakusunungura. Mfundisi Murambwi, makadi mfundisi Marufu. we are well. How are you, Murando wa Mwari? Ndosunura mfundisi. Yes, sure. Takambokurukura vhiki yapera iyo chirongwa chapfuura. Saka pane vane mubvunzo mufundisi. Okay. Regai nditi tisati takubvunzai zvetinazvo nhasi. Tikubvunzai mibvunzo ine vanhu. Pane zvimwe zvamakataura. Ndakatarisa panapa ndiri kuona kuti pane mubvunzo. Pane nyaya yatakataura mufundisi. Tikati isusu madzimai vanodzidza kubva kuvarume vavo. Zvimwe zvatakataura. Saka panapa ndiri kuona anonzi Blessing Chishongo. Blessing Chishongo mutereri wechirongwa ichi. Anoti iye muvhangeri, ko vane varume vasingazivi Mwari, vakadzi vacho kubwinya kwavo kuri kunani? No, we are discussing perversion. Murambwi. We are now discussing the wrong side of it. I think kuna vhesi kuna mparidzi inoti Mwari akaita zvinhu zvose zvakanaka. God created everything perfect. Yet asi vanhu vakatsvaga mano mazhinji. You see, so pane zvakaitwa nevanhu kurasa pfungwa yaMwari. So uyo ari kubvunza mubvunzo pazvinhu zviri wrong. Varume vese vaifanira kunge vaine state yakanaka kuti madzimai adzidze kubva kwavari. But now vhesi inozopawo counsel handiti. Kunyaya yakadaro titoona Peter anotsanangura imwe nyaya. I want to read panapa. First Peter chapter 3 verse 1. Apa iri kutaura kuti zvaitika kuti mukadzi ndiye anotenda muna Mwari, murume hatendi. Saka inoti saizvo kuti vakadzi vaive pasi pevarume venyu, kuti kunyange kana vamwe vasingateerere shoko varume vadzorwe nemufambiro wemadzimai avo pasina shoko rinorebwa. Saka ratobasa ramai manje kudzora baba munzvimbo. Okay. Mai ndo vakutoshanda as a decoy kudzora baba munzvimbo. Okay. So it's important. It's important if we then understand that concept. So ndimai vanenge vakuita basa iri, because baba vanofanira kudzoka muposition yekureflecta Mwari, amai vachireflecta baba. Alright, notenda. Alright, mfundisi, pano umwe akanyora futi panapa. Hanzi izvo tinotenda nemibvunzo. Bhaibheri rakanyorwa nevanhu rava kuzosheka manje. They want us to believe unfair decisions were righteous. Ndi Elias Cleo, anozviti Elias Cleo. Hanzi Bhaibheri rava kuzosheka. No, ma critics shoko raMwari vano criticize Bhaibheri vagara variko. Titori nemachechi up to this day. Anoti Bhaibheri munya. Anoti Bhaibheri harisi relevant. Vanoti Bhaibheri nderi varungu. So that criticism yagara iriko. We don't want to fall as victims to that. Let him also criticize. But Mwari anongoti test and see. Raira henyu munzwe. Kuti Mwari akanaka. Kana usina kurayira, haufi wakanzwa. So for you to understand the Bible and the God of the Bible, you must test.
kana usina kuita izvo unoramba uine pfungwa dzainadzo idzo but haarambidzo is thinking but you know the truth is always the truth. Okay, hanzi naineye futi anonzi Elias Clear, if the Genesis writers wanted the Bible God to be fair enough, if ndiye ega aifanirwa kuexperience a pain on a child birth, not all other women, and kufa kwa Jesu kwacho kwamuri kuti redemption plan hakuna kupedza zvinhu izvi. Of course I think akaramba achiteera paticha introduce Jesus in our topics you understand basa hombe rakaitwa naJesu. Vanhu wese waya after Eve waifanira kuramba wachi experience matuso echivi. Matuso echivi tine zvimwe zvinhu zviri kuti affecta today because zvakaitwa nemadzibaba edu and we are reaping zvakanjikarwa nemadzibaba. Even mwari ndorowawana nekuda kwezvivi zvemadzibaba. It's God's principle. So ndichiitira nyasha vanoda. So pane zvinhu zvagara zvitori governed zvakaiswa namwari because nyika yane chivi. That cannot be removed because the world is cursed. You see, so kati minzwa yafana kubaya Adam bedzi, then it's no longer a cursed world. We are promised that there is a better world which is coming. What is important is kuti vanhu vanofana kutivira, vanhu vatende muna Mwari achavaponesa. That's what will come in the future. So zvimwe zvese zvicharamba zviri pazvizobviswa. So unfortunately ndo zvakarongwa naMwari yavo. Okay, thank you mufundisi. Tinotenda tinokupindura. Ndinovimba Mr. Clear nevamwe vazvanzi vangu vakavunza mubvunzo kuti mapindurwa kana muchine zvimwe zvamunoda kuvunza mupangasununguka nokuti pano tiri pakudzidza Bible. All right, mufundisi. Yes. Nasi ndine mubvunzo une chekuita nekuuya nokudona kwa Adam na Eve. Kuti kudona kwa Eve uku na Adam chii chakwakaunza kwatiriso kana kunyika yose. What were the consequences zvekudona kwa Adam na Eve panyika? Vakataura mukati vakadona vakatirega kuteerera Mwari and vakabva vadzingwa mugarden reEden. Chii chamungati chakauya nekuda kwezvizvi kudona kwavo nokuzodzingwa mubindu reEden? Okay, I think what we see today in this world is a result zvakaitwa naAdam na Eve. There are a lot of things that you find nditi zvakaunzwa nechivi. Chimwe chekutanga chaunotanga kutoona ruvengo pakati pemunhu naMwari. Chivi chakavenganisa munhu naMwari. Chivi chakaparadzanisa munhu naMwari. There are verses that I can direct you to. Isaiah Mwari anotaura Isaiah 59 verse 1. Tarirai ruoko rwaJehovha haruna kupfupikiswa kuti rikonewe kukuponesai, nzeve yake haina kuremerwa kuti ikonewe kunzwa, asi zvakaipa zvenyu zvakakuparadzanisai naMwari wenyu. Zvivi zvenyu zvakakuwanzira chiso chake kuti arege kunzwa. Okay. Saka muri kuti pakaita kuparadzana. Pakaita kuparadzana. Separation between man and his creator. All right. Saka that's we will then see the purpose of Jesus in the process. Because munhu akabva atoparadzana naMwari. All right, mfundisi. Ndonga tichapinda kune nyaya yaJesu. Tichaivunza ipapa. Muri kuti mimi kuparadzana kwemunhu naMwari kunorevei? Kana toti munhu waparadzana naMwari, chii chinoitika chinoratidza kuparadzana kwemunhu naMwari? Munhu aifanira kuwana access yekutaura naMwari. Mwari achimuresponda immediately. A conversation you see even when you read the account, Mwari aitoshanyira Adam na Eve.
ishuviro yaMwari kuti atishanyire. Kunyangwe in our state God is still visiting. But now, because we are becoming more sinful and sinful, God, with his righteousness, akwanise kuona nechivi, saka Satan akadzingwa kudenga. So tikuti kana chiti kuparadzana, tikuti kuparadzana pazvese, there is a disconnection. All right. Yes. Muri kuti munhu haachatauri naMwari busu nobuso vakatarisana. Munhu haachataura naMwari nobuso nobuso vakatarisana. All right. Akutaura naMwari kuburikidza negweveredzi. Munhu akuta kupotera. Nomupoteri kana gweveredzi. But we also understand kuti Moses anonzi aitaura naMwari semunhu anotaura neshamwari. All right. Tichiri ipapo pana Adamu. Ndepapi pakazomira Adamu kutaura naMwari vakatarisana usu nousu. Zvakaperera papi kana mungatiratidza? We are not told, but we know that after he sinned there was still a provision of him. Even the entire book of Genesis, you see God visiting people, but hakuna munhu, Bible inokonfirma kuti hakuna munhu akamboona Mwari. Saka Adamu haana kuona Mwari. Saka Adam, we have because Bible inoti akatiza pamberi paMwari. Kuroti Adam before he sinned Mwari akamuona, but after he sinned he could not stood. Saka kuno munhu zvokaona Mwari. And Adam, yes, before sin he had a chance to Saka see God. No, not to see God as literal kuzvare, because up to this day Mwari hakuna munhu anondona akararama, but kuti kupinda in his glory, to be able to see the glory of God. Saka muri kuti Adamu wanga asina ngavoni Mwari zvare. Aiona glory yaMwari. Sika Adamu wanga asina kutadza kapa. Even up to this day in heaven, the creatures of God experiences his glory. They don't see you. Munhu akaona Mwari bedzi watinonzwa ndi Jesu. Ndiye akabva munonzi in the bosom of the Father. Jesus only. Alright, mufundisi. Ndiye anoziva zvakaita Mwari. Maverenga vhesi ikati kutadza kwenyu ndo zvamavhesi yamaverenga kuti munhu wadziviwa wane mukana Mwari. Ine zvima kuti chizvi. No, tikutaura Adamu in the glory of God. Ndataura ndikati Moses, because anga asina chivi, anonzi aitaura naMwari semunhu anotaura neshamwari yake. You see also Moses he had that dilemma when he once asked God kuti ndinokumbira kukuonai zvamakaita, because Moses aipinda in his glory. Moses aipinda in his glory. We find those accounts in the book of Numbers. Moses akataura naMwari even pagwenzi, but aingoona moto uchipfuta. Okay. You see also when you read the book of Exodus, Mwari maIsraelites akanga atanoda kuonawo Mwari, but pakaita ngatiita sepana pa Exodus 24 verse number 15. Zvino Moses akakwira mugomo, gore rikafukidza gomo. Kubwinya kwaJehovha kukagara pagomo reSinai. Chakagara chi? The glory of God. Nezuva rechinomwe anzi rakagara pamuzi. Kubwinya kwaJehovha kwakagara pagomo reSinai, gore rikafukidza gomo mazuva matanhatu. Nezuva rechinomwe akadana Mozisi ari mukati megore. Kubwinya kwaJehovha kwakaonekwa navana vaIsraeri, kwakaita semoto unopisa kwazvo uri pamusoro pegomo. The glory of God. Moses could actually enter into that glory. But Moses, we know kuti paaipinda muglory haana kuona zviri Mwari, because Moses akazoti kana mandinzwira nyasha ndiratidzewo kubwinya kwenyu. Zvikana Mwari zviro kwazvo ndichazviratidza kwauri, asi haugone kuona chiso changu, nekuti hakuna munhu anoona chiso changu akararama. Okay. Alright, saka muri kuti munhoroondo nemune nguva ichauya hakuna munhu achafa akaona Mwari. No, hakuna. Yava muri kutaura ndi Mwari Baba? Yes. Ndove muri kutaura? Yes. God the Father. But vanhu vachaonani? Jesu? Jesus himself. But Jesu ndi Mwari. Ndizvo. Ndiye watakapiwa
Jesu takamupiwa isusu handiti ndozvanenda kuzodzidzisa. No, we can read a verse so that tingogara taita nyaya yacho so that vanozoziva kuti zviripo hatisi kuda kunge tingotisa chichazozvita. John 1:18 kuti hakuna munhu akatongoona Mwari. Hakuna. Mwari akaberekwa ari mwoga uri pachifuva chababa ndiye akatiradidza iye. Ndiye Jesu ari pachifuva chababa ndiye akauya akazviratidza. He revealed the Father to us. Chimwe chemuri kuti chakauya nokuda kwekutadza kwaAdamu naEve, rufu handiti? Yes, sir. Rufu rwakasikwa here? Rwanga huripo here kana kuti rwakangozouya pakatadza? Okay, we know kuti rufu ruri kuuya semuvengi kuvanhu. Ruri kuuya also after the result of sin. We are also told na Romans pamusoro perufu. Romans 5 verse 12. Romans 5 verse 12 inoti saka zvivi zvakapinda munyika nemunhu mumwe, norufu rwakapindawo nezvivi. Saka zvivi zvakapinda munyika nemunhu mumwe, nerufu rwakapindawo nezvivi. Saka pakapinda zvivi, rufu rwakabva rwapinda. Chivi chakapinda munyika nemunhu 1, rufu rwakateverawo rukapinda. Saizvo rufu rwakasvika kuvanhu vose nekuti vose vakatadza. Nekuti inobva yaenda pavhesi number 13. Asi rufu rwakabata ushe kubva kuna Mozisi kunyange nepakati pavasina kutadza nekudarika kwaAdamu. Saka rufu rwakaramba uchipinda, rufu muvengi akapinda nekuda kwechivi. Saka imwe Romans, why pari kupinda rufu after chivi? Romans 6 verse 13 verse 23 nekuti mubayiro wezvivi ndirwo rufu. Alright. Mubvunzo wangu unoti uyu mubayiro unova rufu wakasikwa here kana kuti wakabvepi? No, I think chinji inofamba, those are things that are not explained. We are not told. I think ndopatisha na Deuteronomy 29:29 zvakavanzika ndezveJehovha zvatakaisirwa pachena ndozvedu. We are not told kuti zvakasikwa naMwari. But we know that God allowed whatever we are experiencing now. But Mwari haurayi munhu, chinouraya munhu chivi. Alright. But kuna John saka chivi chikaitwa chine matuso erufu. Yes. Kuna John kwakanzi hakuna chakasikwa chisina kusikwa na Mwari na Jesu. No, Mwari haana kusika chivi. Anything that is evil was not created by God. No. Alright, mfundisi, ndotenda. Alright, regai tiinde panyaya inotevera. Adamu naEve vatadza. Chimwe chetinozoona Mwari unovati zvaranai muwanda handiti? Mutemo wakapiwa. Ndizvo. Muchirungu I think pashona vakati kanganisei. Muchirungu yakati replenish. Handiti ndo zviripo. Saka tozoona Cain naAbel. Kuzvagwa kwaCain naAbel. Kuzvagwa kwavo mungati chiinako? No. Plan yaMwari yaifana kuramba iri progressive. You understand? Because hapana chachamisa kuti zvinhu zvirambe zvichienda mberi. Because a restoration plan was now in place. Because pavari kuda mugarden, but I think tatine zvinhu zvatataura kuti anything that is evil we find in this world is caused by sin. Kuvengana, kuurayana, kubirana, upombwe, kuchiva kwenyama, kuchiva kwameso, diseases, urwere, zvinhu zviri kukonzerwa nechivi. There are a lot of things. Natural disasters, climate change, zvinhu zvese zviri kukonzerwa nechivi. So chivi chiri kuaffecta the human mind. We're actually drifting down the stature of men. His ability to process things, his mindset, zvese zviri kukonzerwa nechivi. Saka chivi chakapinda chikauraya a lot of things. Man is drifting down
from his original state. So what we see today and what was created by God in the beginning is not what we find. Sanandauti emphasize zvakawanda zvakaunzwa nechivi. Then we go to your point, your question yekuti kuzvarwa kwaAdam kwaCain naAbel. Tinokuona because Cain Abel then becomes a representative of what the world will look like until the end of time. Because vana apo vari kuzvarwa vachirepresenta magroup mairi acharamba achionekwa panyika pano kusvika Jesu achiuya. Actually the book of Genesis inotibatsira kana tichiona mapoka mairi aya. Saka uchiona kama pana Cain Abel, you go, you see nyaya Isaac na Ishmael. Mapoka mairi. You go, you see nyaya Jacob na Esau. 2 people. Okay, all right. Maybe one for God, one for the devil. All right. Tizoenda ikoko. I think mabesera kuti maunza kuti kuzvarwa kwevanhu kuri kuuya kwakati vamwe vakamirira Satani, vamwe vakamirira Mwari. Zvoreva kuti kune hondo huru vanditi tichaibata nyaya iyoyi. Okay. Ndoda kuvunza mufundisi. Yes. Dei Adamu naEve vasina kutadza vaizoita mhuri here kuita vana Adamu naEve? Because nyaya yekuti berekanai muwanda ina kutaurwa vatadza. Nyaya yekuti berekanai muwanda yakataurwa before sin. Iri chapter 1 verse 26. Mwari akati ngatiite munhu nemufananidzo wedu akafanana nesu, ngave nesimba pamusoro pehove dzegungwa napamusoro peshiri dzedenga napamusoro pezvipfuyo napamusoro penyika yose napamusoro pezvipenyu zvose zvinokambaira panyika. Mwari akasika munhu nemufananidzo wake, akamusika nemufananidzo waMwari, akavasika murume nemukadzi. Mwari akavaropafadza. Mwari akati kwavari, berekanai muwande, muzadze nyika, mubate ushe pairi, muene simba pamusoro pehove dzegungwa pamusoro peshiri dzedenga napamusoro pezvipenyu zvose zvinokambaira panyika. So it's done rightly when they are created. Alright. Asi iyi vhesi yakanzi berekanai muwande muchishona. Asi ndaiverenga muchirungu. Riri kunzi muwande rakanzi replenish. Anditi kana tikatarira varo kuti replenish rinoreva kuti muri kuzadzisa patapudzwa. Anomuwisa nyaya muri kuzadzisa patapudzwa, kureva kuti nyaya yokuberekana iri zvinodependa netranslation yemawerenga. Imwe inongoti and fill the earth. Imwe inoti replenish the earth, imwe inoti fill the earth. Zadza yenyika. But yakanzi replenish karimwe. Ndizvo nditaura, saka ingori nyaya yematranslators. Saka pane muvhunzo zvapo kuti dei kuri kuti vanhu ava havana kutadza nyaya yekomandi yekuti muzadze nyika ikana iriyo replenish yanga isingazorevi chinhu. Kureva kuti kutadza kwaifana kuvapo. No. Kutadza kwaifana kuvapo. Mwari mufonology yake hatigona kuti haana kuzviona kuti vachatadza. That's why God also he had put in place the plan of redemption. Kuti vana ava vakatadza, this is the way forward. Vana ava vanga vachirarama, but God had also given them an opportunity to choose. So we can't necessarily say pampasina that option yo yagona kuvapo because plan yanga iripo. So once they sinned, then the plan was put in place. Alright, okay, noted. Alright, Cain na Abel nyaya yavo ndeyezvibayiro, masacrifices. Umwe vanonzi vasacrifice, umwe unouya nemaplans zvirimwa, umwe uya negwai. Toona Cain unonzi chipo chako hachitambirwi, uyu onzi ndo chatambirwa Abel. Sei zvakadaro? Okay, I think the problem is Cain when he's appearing before God. First John inotipa pfungwa pamusoro paCain. First John chapter 3 verse 12. Tisingaitesa Cain wakanga ariwo wakaipa. Verse inoti he was the seed of the serpent. Saka dambudziko raCain nderekuti paari kuuya pamberi paMwari, he is representing the devil. Coming kureva kuti nyaya yese yatotanga taudzwa iri panyaya yekunamata religion, kunamata
is the problem rightly in the beginning. Vanhu apa vakatadza the lamp from the previous episode was introduced to them. Imimi muchatanga kuuya negwai, moruuraya, modeura ropa, nekuti imwe vhesi inoti kuna Hebrews kana pasina kudeuka ropa hapana kanganwiro yezvivi. Saka kana vakuya pamberi paMwari vanofanira kudeura ropa kuti vagone kukanganwirwa. Saka Cain kuuya nemavheji, Cain kuuya nechemberedza gumhana nechomoria nemubora nenyevhe, Cain is rebuking the plan of redemption. Ari kuramba kuti munhu angaponeswe neropa. That's why verse iri kuti he was representing the devil. The devil is denying kuti munonyepa, men cannot be redeemed by the blood of the lamb. It was a completely denial before God. Kuti vanhu vaponeswe neropa zvamuri kutaura izvi. Kunamata munhu ngave nenzira yake. Nzira yaCain it's a way of disobedience, nzira isingadi kuteerera Mwari. Ari kunzi have faith in the lamb so that you can be saved. But we are kutaura kuti kachinokosha kuuya obedience haina basa, like what you see today. So these are two groups that are meeting at the altar. We have a group that is saying nzira haina basa, chinokosha kuuya kwandaita, zvondakapfekei musandibvunze, zvokuti ndinodyei musandibvunze, zvokuti ndabva kupi musandibvunze. Mwari ngaa-understande kuti ndatombouya. But Abel also represent that side which says faith in Jesus through obedience. Pane zvakataurwa naMwari, two things, faith in Jesus and obedience. Kuteerera Mwari kunokunda zvibayiro. Saka ukaita zvibayiro usingateerere hapana zvawaita. Saka obedience of what God have commanded. Saka magroup mairi ndo zvatiri kuzwa up this whole entire thing that we have today. Tine vanhu vakuti pamberi paMwari obedience haina basa. Mwari aringoti huya wakadaro, zvokuti iwe ukurarama sei, zvokuti uri kudyei, zvokuti uri kupfekei, usanetswa. Alright, mufundisi. That is the Cain side. So he is the seed of this. Ndo wazvemukwereketa. Asi vanga vavudzwa here kuti kana wouya pamberi paMwari unodai. Yes, vakaudzwa nani? Through the parent they were told. Zviri muBhaibheri. Yes, we see, we just read the narration and we know that this thing was told to them, because it's something that is being passed to generation and generation, even after them. Vanhu vakuramba vachiteera, hapana instruction, but vanhu vese vakuramba vachiuya negwai. Hazvina kuzouya kuna Leviticus here. No. Leviticus is later on. Ndo ndiri kuti ndo patozoudzwa. Katiri kuti Adam naEva, bhuku rinotaura kuti vakapfekedzwa nguo dzematehwe. Dewe Revelation 13 takaidza last time verse 8 rakatirwa kugwai. In the next chapter yakutiudza vanhu ava vachiuya nemagwai kuzonamata nawo. So it's an instruction. So the instruction was given. Mufundisi, nyaya yechibayiro, sacrifice, anditi. Sa unosacrifice zvokusina here. Why do you say so? Abel wanga nemakwai. Ndizvo. Cain wanga sina makwai. Saka apa tika Cain anarambidzwa kuripa makwai. Akarambidzwa nani? Wanga sina. Akarambidzwa nani kumaita? Ndiani akamuti auite makwai? Number 2, Cain brother yaAbel. They are of the same family. Mwari akamubvunza ukaverenga account ya Genesis 4. Cain akashanyirwa naMwari. After this incident, auya nemavheji aka nechomoria yake, Mwari akamaapproach aka, because anonzi akatsamwa ka, Mwari anoti haana kungamuchira zvavanoita kawana kana tikanga tataura kuti obedience inodiwa, vanotanga kutsamwa. Mwari akamuti watsamwei nhai Cain, chiso chako chaunyana nei. Mukaverenga iyo verse number 6. Ipapo Jehovha akati kuna Cain, watsamweiko, chiso chako chaonyana neiko. Kana ukaita zvakanaka haungafarere. Ndimwari akamubvunza. Ati iwe kuuri kutsamweiko, handiti iwe unoziva here. Mwari ari kutomuti iwe uri kutsamwei apa, hapana chaunofanira kutsamwa. Kuingoita zvakatakataura, handiti takati iwe pandagwaira. Why are you angry nenyaya iyi?
isu tiri kukurambidza kuti zvinhu zviri wrong, kuti once tikatanga kukutendera kuenda mavheji pana waramba zano rokuponeswa kuri kutsamwe chiso chako chaunyana nei ukaita zvakanaka ungafare itaka zvakanaka kuuya negwaika akanga Abel he had a clean spirit zvokuti Cain aitotaura naye akamuti hamunina inini makwai handina asi unoziva kuti titonamata sina gwai hazvibudi chindipo makwai kakuti hamuningina pauri kuita project ngatibva taita tese hapana mwari akamuti ko chii chiri kunetsa panyaya iyi, but because vhesi yati he was the seed of the serpent, mwari akatomuudza akati Cain ukaramba wakatsamwa zvawakaita izvi zvivi zvichakuwandira pamukova, zvichakunyangira ukatadza. Alright, mataura imukati wanga ari mbeu yadiabolos handiti, so ndoda kuhwisisa ipapo mbundi kuti uyu murume uyu unozvagwa ari mbeu yadiabolos, wotongonzi uyu ndowadiabolos. Ndozvamataura kuti mukataura mubhaibheri pane umwe unotonzi ndowadiabolos, mataura nyaya ya Iso wanga ari wadiabolos. Mukataura zvoumwe Iso chaiwo wakatozvagwa akarashwa, uyu mufana wake ndiye wanga ari blessed. Saka zvinofamba sei? No, it's because of choice. Munhu unoita choice asati zvako. Choice mwari anoona ndakakuziva uchiri mudumbu ramai. Mwari anotoona. Alright. Nefonology yake. Saka uyu akaita choice. Choice isarudzo. Cain chose. Ndisaka mwari akatomushanyira after this. Akati ko indava. Chii chiri kunetsa? Kuroti mwari ari kuti we can still talk about it. Isaiah 1 verse 18 where titaurirane kunyange zvinhu zvakatsvuka seropa zvinochena. Mwari, God has a lot of room to discuss issues. Ora saka ndotanga hangu ndarega kukomboregwa sezvakaitwa Iso kuti mutizodzoka kuna Mwari. Nokuti wakomana wakagara komboregwa. No. It's the book of Genesis has a lot of issues that God is dealing with. A lot of issues so that we learn. The book of Genesis, even the names that are given, the book of Genesis, God is allowing us to learn. And to see. So we go and learn and we see. That's God's righteousness. Zvakafanira kublema kuti kumwari akatendereka kuti Job handi Job anga akarurama saka akabvisira ruzhowa rwacho kuti Satani apinde. But whatever zvakanyorwa kuti tidzidze. So we go and learn. So if you feel that you are cursed, ufunga kuti God is very unfair to you, Isaiah 1:18 inotaura newe uyatitaurirane. Come, let us reason together. Indaka una mwari utaura kuti inini maonda ndoti ndofunga makandikesa. God will give you answers. God will give you answers. Hapana mwari chaari kuita achiitira munhu utsinye. Because Bible inoti God is love. Mwari rudo asina rudo. Aziye mwari. So it's just maybe we also find this from those people who hate God, those people who want also to join the rebellion of Satan. Alright, Mwari waiziva kuti Cain achauraya Abel. And rufu chinhu chinogwadza. Ko Mwari wakaregerei kupindira Abel asati afa? No, he warned him. God warned Cain. Ngavaerenga chapter. Kana ukaita zvakanaka ungafarira verse 7 yaGenesis 4. Pachiso chako kana usingaiti zvakanaka zvivi zvichakuwandira pamukova. Zvichakutsvaga asi unofanira kuzvikunda. Saka Cain akapinda muchivi. Mwari akatomudza kuti usaramba wakatsamwa, bitterness yawe nayo ichaita kuti uite chivi chekuuraya. But you see, because Abel, also God is demonstrating the problem of sin now. He allowed Abel to die so that we learn the problem of sin. Could the desire of sin is to kill righteousness. Because 1 John 3 verse 12, inoti tisaita saCain, he was the seed of the serpent. Akauraya Abel munin'ina wake, inobva kuti akamuurayirei. There was no need yekuti Abel afe. Because Abel was just doing the right way. Abel brought zvaidiwa naMwari. Why did Cain kill Abel? In this issue? Because that is the desire of sin, is to kill righteousness. Ukada kumira up to this day
ukada kumira munzira yakarurama, the children of disobedience will rise against you. They will desire to kill you. They will desire to stop you. Even Jesus came, revealing the Father. We will see how the world treated righteousness. Because nyika ina haidi kururama. Ukatoona nyika ichikuda, saka vhesi inoti ada nyika nezviri mairi, anozviita muvengi waMwari. Ada nyika nezviri mairi, rudo rwababa haruzi maari. Because the world itself hates righteousness. So that's what we see. Saka arudzi iwo pane chivi chakupinda, chikakuhwandira, chikakushandisa kuuraya kururama. He was warned. So Mwari ari kuti tidzidze. And now, listen, from this point, we know sin erupted in heaven. My angels are Sarah. They have questions about this whole thing. They are now watching. They've made spectacles. Vakunzichitarisai zviri kuitika padrama riri kuitika panyika. And the entire universe is watching what is happening between Cain and Abel. But still, picture changeseti yabuda, we know the full picture was entirely revealed when Jesus appeared in the stadium. Alright, mfundisi. Mwari unotaura pano unovunza, unoziva kuti Cain auraya Abel. Asi unovunza kuti uripi Abel. Wakambovunza futi kuna Adamu. Akati Adamu uripi. Asi Mwari unoona zvose. Unokuvunzire zvakadai. No, what we see, God seeks for accountability. God seeks for accountability. God also will not execute his judgments without making any inquiry. So Mwari ada kuti munhu apinde munyaya dzacho, munhu anga ari accountable to his actions. Adam paakanzoripa akatanga kuti mukadzi wamakandipa achiramba nyaya. You see, so munhu ari kupihwa chance yekuzvidairira. Ko akangoregere kungovunzwa kuti waurayire. No. Mwari haadaro. God is not a tyrant God. God reasons with us. He wants us to be in picture so that we take our guilty when we are guilty. We are accountable. Ndisaka even Cain, after abvunzwa akati ndini here muchengeti womunin'ina wangu chichi, Mwari akati waitei zvawaita, urikuzvikudza pana but wauraya ropa risina mhaka. Ropa rake ndiri kunzwa riri kuchema panyika. Zvakanaka nekuti wadaro iwe watukwa, dai wanga uchiziya. Alright. Mataura, Mwari ari kuti ropa rake riri kuchema. Ropa romunhu wafa rinochema. Upenyu. Ropa upenyu. Muropa ndo muno upenyu. Even up to this day, we pass on blood to the next generation. Mamurimi mune ropa rasekuru wenyu. Sekuru wenyu wakamutswa akafa kare, vanonokwanise blood ramunero. For God had created all men from one blood. That's Acts 17. So ropa Mwari anotaura pana Genesis 9 kuti ndichatsvaga upenyu hwenyama yese paropa. Saka anodeura ropa remunhu, ropa rake richadeurwawo nemunhu. Saka vaya vanoti munhu kana afa. No. Kutorasika kusaunderstanda yatinoti the state. Vandu yeropa. Ndozvatuti hapana kunzi mweya, vaya vachiti mweya. Kuti mweya ndozvode mweya neropa zvakasiyana. Pana Mwari ataura zveropa upenyu, saka tichitaida ropa raJesu. Nanhasi rinonzi ndochenjera because muropa mune upenyu. Alright. Mfundisi. Tatarira pana Cain na Abel. Imatobudisa kuti nyaya iri panapa ndeyehondo. Hondo pakati paMwari naSatani. Cain omiririra Satani. Abel omirirani Mwari yawo. Handiti? Ko pana Adamu na Eva aimirira Satani ndiani? Pana Adamu na Eva, no, mapoka anga asati agadzirwa. Mapoka anogadzirwa after Adamu na Eva vatadza. I think Mwari anotaura nyaya iyi Genesis 3 verse 15. Mwari paakasvika akati ndakuisa ruvengo pakati pemukadzi nenyoka, napakati perudzi rwemukadzi nerudzi rwenyoka. Saka Mwari akati no, paakutoita marudzi mairi. Pane rudzi rwemukadzi nerudzi rwenyoka. Saka nyoka rwakutogadzira marudzi. Nyoka yakutoita marudzi aro. Saka tikona Cain akutoya atori part of the seed of the serpent. Atorudzi rwenyoka. Abel also ari kumira ari kurudzi rwemukadzi. A perfect seed that will be born from a woman. Alright, mfundisi. Tichibva ipapo pana Cain na Abel. Pane nyaya ndandichitarisa yandakaona. Zvanzi vana vaMwari vakatorana nevana vevanhu. Ndonga pana Genesis 6.
vana vaMwari vakatorana kuroorana iro. Yes, kuroorana. Alright. Ko vana vaMwari ndevabva vari kutaugwa tabva pana Cain naAbel taakuto invetire gai nditange ndavhunza ndisati ndaenda pane uyu mubvunzo kuti Cain unoti achitya paya achitaura naMwari unoti ndinohla kuurawa nevanhu. Hando zvandaura vanhu vanga vabvepi hatisati tavaona tangoona Adam naEve tikazosvika pana Cain naAbel but Cain uri kutoti indohla kuurawa nevanhu mandiregera ndinde muvanhu va. It's a simple question, Murambwi. Hazvina kumboma zvamuri kubvunza. One of us is so difficult. No, it's not difficult. Because vanhu vanofunga kuti Adam naEve vakazvara Cain naAbel bedzi. We need to understand kuti maevents paari kuitika Adam naEve had to live for 930 years. 930 years. That's up to 9 centuries. Vanhu vari alive. Kuti unorarama 100 years. Kuti from 1900 andika to 2000 woti undodzi kutanga wora futi dzimwe 1900 to 2000 kusvika wasvika mu 9 centuries. Saka mubvunzo unoti vakazvara here vana. So bhaibheri rinodzokera kumashure pana Genesis 5 rotanga kutsanangura zvakaitwa naAdam naEve. Genesis 5 verse 1 ndiyo marudzi ndiyo bhuku yemarudzi aAdam musi wakasika munhu Mwari akamuita nemufananidzo wake wakasika murume nemukadzi akawaropafadza akawapatumidza zita ronzi munhu musi waakasika. Adam akagara makore ane 130 akabereka mwanakomana akafanana naye akamutumidza zita rinonzi Seti. Pato nemwe mwana uyo asiri Cain naAbel. Alright, chimbomira ipapo mundi isi kuverenga kwetiri kuita tiri kuona sekuti vana vavo vokutanga ndi Cain naAbel. Ndizvo handitika saka Cain unokutaura vanhu vapi vasati vazvakwa. Kandi zvatuti Cain naAbel patiri kuvaona they are now grown up men. Havasi vacheche patiri kuvaona vato vanhu vakuru ende muchatoona vanga vato married by this time yatiri kutovaona pana Genesis 4. But Adam paakazvara Cain naAbel akatozvara futi vamwe mwana. Seti akabereka inobva yati mazuva Adam mushure kwekubereka kwaSeti akanga ari makore ana mazana masere akabereka vanakomana nevanasikana. Hatitomborera mazita evasikana vakaberekwa. Saka Adam akaita vasikana akaita vana vakomana futi vamwe vazhinji. Saka imuri kuti ichi chinyaya chaAbel naCain chingori chipenga chiringotorwa kuti isusu tidzidze. Saka bhaibheri kuti because bhaibheri rinoda kuti tisafocus nezvimwe zvinhu zviri useless but to focus on real issues so that we understand where we are coming from and where we are going. So there was no need akaita funga kuti 900 years unenge wazvara vana vangani. Saka vhesi inoti akazvara vanakomana nevanasikana. Saka vanhu vaari kuti ndinotya vamwe vanakomana nevanasikana hanzvadzi dzake nevanin'ina vake ndo vanhu vari kuti ndinotya. Saka apa muri kuti mufundisi mhuri yakazvagwa yakangoparadzana. Vakazvarwa vakawanda ndinoda kuti vakaparadzana ezeni kuti vasina kubatana. No. Handi Mwari atiberekai muwande muzadze nyika iyi. Saka havaisagara waiti wakaberekwa wotanga kutofamba uchienda nenyika. Yes, vaitofamba uchienda nenyika vanga vasingamire because ndo instruction yanga yapenda Mwari chipindai munyika berekanai vobva vakangamwa vakoma vavo you release them woenda. Nanhasi we have that set up. Munhu anoenda kuSouth Africa akatadza kuzombozivikanwa kuti kuno kumushawana chiri mupenyu here atoenda otoguma akuchikiwa nehama dzake. It's nomad. Alright. Vana vaMwari so maybe what you need to understand is kuti the book of Genesis you were not allowed kuita chipiriso a sacrifice kana wanga usati wababa. Kana wanga uchiri mwana waiitirwa nababa vako. The father will come and mediate between you, the child and the father. We find that the book of Job is one of the oldest books. Rinotsanangura pfungwa yekuti Job aiti kana vana vake vakabva kumutambo aivaitira vese zvipiriso zvinovaringanisira achiti zvimwe vana avatadzira Mwari pavanga vachiita mitambo. Saka baba ndo vaiita chipiriso.
saka Cain naAbel kana vaiva kuzoita zvipiriso zvoona kuti vanga vatoo varume. Saka muri kuona bhaibheri kuti yanga kutira makwai uye aitori maivhu, vanga vatoo vana saimba, vanga vatoo nevakadzi. Ndosaka vhesi 16 vati Cain paakabva pamberi paJehovha akatamira kunyika yeNodhi, kana kuti kunzvimbo yeNodhi. That way the road to Nod noroti place of wandering in Hebrew, a place where he wandered, because you are going to be a vagabond in searching by the Lord. So anga kutendera invite akaziya mukadzi wake akabereka mwana. Saka akatobva pamberi paJehovha ane mudzimai wake, because paakaita chipiriso haana kuti ari mwana, dai anga ari mwana aiitirwa naAdamu naife, because kana wanga uri mwana chipiriso waiitirwa nevabereki wako. Kunamata kwaiuya through even nanhasi tisi tinonamatira mhuri dzedu kana tiine vana masuo, kana vavega vane dzimba dzavo vakunamatira ivo nekunamatira vana vavo. So Cain paari kuenda kuNod akutenda ane mudzimai wake. So that's a very important detail. So now pamakubvunza kuti vanakomana vaMwari, there is also a heresy that has been created from that statement rekuti vanakomana vaMwari, the sons of God. Wanoti aka masons of God ingirozi. Sapanda sekuti vari kubudisa pfungwa yekuti ngirozi, pane ngirozi dzakauya, vamwe vanogadzira mastatements anonzi manephthalines. They are also a heresy where you find these names appearing. Shinzi ngirozi idzi dzinonzi manephthalines ndo dzakauya dzika magiants dzakauya dzikatanga kurara nevanhu dzikavapa vana and etc. But no, anonzi masons of God, vanhu vairaramba nguva vachitya Mwari. So let's establish that. Genesis 4 inotipa inonzi genealogy yemasons of men. Genealogy yemasons of men. Genesis 4, Cain akavaka guta, akatumidza guta zita remwanakomana wake, akabereka vanhu. Inobva yatanga kutipa genealogy yewana vaiberekwa naCain. Verse number 17, Cain akaziva mukadzi wake, akatora mimba, akapona Enoch, akavaka guta, akatumidza zita guta remwanakomana wake Enoch. Enoch akabereka Irad, Irad akabereka Maijari, Maijari akabereka Metshairi, Metshairi akabereka Rameki, Rameki akawana vakadzi vairi. So you see, Dana Zira. So there's a genealogy rutaurwa yemasons of men, vanonzi vanakomana vavanhu nevanasikana vavanhu vaitorwa from the generation of Cain. Genesis 4 yesei. Genesis 5 inotipa another genealogy iri different yanonzi masons of God. Panapo we are told verse 25 inoti Adamu akaziva zvemukadzi wake, akabereka mwanakomana, akamutumidza zita ronzi Seti, nekuti akati Mwari andipa mumwe mwana pachigaro chaCain. Cain akaurayiwa naAbel. Seti akabereka mwana akamutumidza zita ronzi Enosh, nenguva yavanhu vakatanga kudana zita raJehovha. Enosh akabereka Kenan, Kenan akabereka Mahereri, Mahereri akabereka Gerard, Gerard akabereka Enoch, Enoch akabereka Metusela, Metusela akabereka Lamek, Lamek akabereka Noah. Mvura yakuda kuti naye. Aya anonzi masons of God. Vanhu vakanga vachimirira, because Adam paakasikwa, he was a son of God. We can establish that in Luke chapter 3. Where we are given the genealogy. Luke chapter 3 iri kubva kuna Jesu idzokera kuna Adam. When you read it from verse number 36, inoti mwanakomana waCain, mwanakomana waCainan, mwanakomana wa Afskad, mwanakomana wa Shem, mwanakomana wa Noah, Shem mwanakomana wa Noah, Noah mwanakomana wa Ramek, Ramek mwanakomana wa Enoch, Enoch mwanakomana wa Gerard, Gerard mwanakomana wa Mahereri, Mahereri mwanakomana wa Kenan, Kenan mwanakomana wa Enos, Enos mwanakomana wa Seti, Seti mwanakomana wa Adam, Adam mwanakomana wa Mwari. Adam the son of God. Saka vanhu vari kuzvarwa mugenealogy iri kuenda kuna Jesu, they are referred as the sons of God. Ndo vari kutaura Genesis 6 kuti vana vakanga vari masons of God vaizvarwa kudivi iri ndo vakatanga kuona kuti vakunda vari kuberekwa kwana Cain vakanaka, because Cain by this time anga nemarudzi ake vanga vakaguta,
vakurarama mararamiro avo ukavaverenga muguta umu vairarama sei. Genesis 4 inotaura maactivities avaiita. Genesis 4 verse number 19 inoti Lameki muzukuru waKain akawana vakadzi vairi, saka uku vanga vakuita zveupombwe. Ndo vanhu vekutanga mugeneration yaKain, the seeds of the serpent, kuintroducisa polygamy. Polygamy yakaintroducwa nevanhu vanga vasingatye Mwari. Zita rimwe ainzi Adha, rimwe ainzi Zira. Adha ukatarisa that name creates adornment. Saka ndo vakatanga nezvekupoda maface powder, kugera tsiye, vachiita dzimwe dzekudhironga chikiti chichitengeswa mabhora. They did that. Zvemaminisketi nechii inobva yaenda ikati pakaponawo mwana anzi Jubari akawa baba wevanhu vose vanoridza mbira nenyere. Saka vakutoridza mangoma, mbira nenyere. Danso yatotanga in that city. Adornment, mangoma, zvevakadzi. Pakaberekwa mwana anzi Tubal Cain akawa munhu mupfuri wenhumbi dzose dzendarira nedare. Also this one a fashion designer, a crafter. They are inventing things and vari kurarama vasingatyi Mwari. But vhesi yati kunoko Adam na Eve vakabereka Seti akabereka Enosh. Nenguva vanhu vakatanga kudana zita raJehovha. Saka vanhu vainamata Mwari vari kunze kweguta raKain, ndo vari kunze masons of God. Vakatanga kuzoona vakunda vevanhu, because Genesis 6 verse 1 inoti zvino vanhu vakati votanga kuwanda panyika, vachiberekirwa vanasikana vanakomana vaMwari vaya vakaona kuti vakunda vevanhu vaKain vakanaka, because havaigara muguta. Vanga vane mafashion designers vakuita sei vachiita zveadornment, vachipoda, vachigadzira nyama dzavo, vachigadzira maskini nechi. Vanakomana vaMwari vakatanga kuvachiva. Alright, hanzi chivi chakaramba chichikura. Yes. Handiti hanzi pfungwa yevanhu yainguva yekutadza. Yes, izvozvo. Asika mufundisi, Mwari unochengeta vanomuda nokuvarwira. Kwapa sei tichiona uyipi huriho huri kutekeshera iko kune vana vaMwari? Kovunako hwaregereiwo kutekeshera? No. Dambudziko revanhu vanenge vachinzi vana vaMwari kuda kuzviisa muuipi. Even up to this day, solutions have been given, Jesus has been given, but the desire of man is to love to sin. And because we have this thing called freedom to choice, God allows us to choose. Because chivi chaitika mupfungwa. Genesis chapter 6 verse 5 inoti zvino Jehovha akaona kuti kuipa kwowanhu kwanga kuri kukuru panyika, nendangariro dzokufunga kwomwoyo yavo dzakaipa nguva dzose. The mind of man was now continuously evil. Verse 11 inoti nyika yakanga yakaora pamberi paMwari, nyika yakanga yakazara izere nekumanikidzana. Chirungu choti the world was filled with violence. So the mind of man was now continuously evil. The world was now filled with violence. Man had given himself to the passions of the flesh. Alright, so vana vevana vaMwari vanga vasina vakunda vakanaka. Vaiva nawo. Even nanhasi machechi tiri kuparidza vanhu kuti roora nai pachenyu. Machechi tiri kutoparidza kuti roora nemunhu anotenda zvakafanana nezvako. Munhu anotora kunze. Muri kuti zvevari vanga vachi inyaya yaadornment yekupoda. Inyaya yaadornment. Vari panze vane zvinhu zvakawanda zviri natural. They extend mazamu avo, their boobs, they extend my hips, vanomwa mishonga inokudza zvinhu izvi, so that the lust of men, his eyes can be deceived. There are these things that cleanse the skin. Saka munanza varasagona kuzvidzora. Muchechi muri kupromotwa mune mavhesi ari kuverengwa akanzi I'm fearfully and wonderfully made. Not it's keep yourself natural. Ndozvikuparidza uchechi. Saka vanhu vanga vasingadi zviri natural. Vanhu nanhasi the church is struggling. Nanhasi today the church still struggles. Alright, mufundisi. Ndosaka vanhu vakawanda vachivenga chechi. Boza kuti chechi iri kutirambidza zvido zvenyama.
Because God is fighting the lust of the flesh. The cross is piercing the lust of the flesh. Chechi kuti zvazvidyiwe. Nyika iri kuti ukazvidya zvinonakisa skin. Ukazvidya zvinokupa muviri wakanaka. Chechi kuti no, stop. You see, so that controversy. Saka man gives himself to the desires of the flesh. Alright, chivi chakaitwa nevana vaMwari nevana vevanhu ndechipi zvakatsamwisa Mwari? No, zvakawanda. We are not told, few things are narrated, but chimwe changa chiripo ndechoti vanhu they had given themselves in kudya nekumwa. Jesu anotaura pamazuva aNoa, vaidya nekunwa, kuwana nekuwaniswa upombwe. So they were eating anything. Vanga vasina control to appetite. What they eat motivated the mind, because Bible kuti the mind, because mind processor through zvainodya. Kana the mind ikadya zviri junky, the mind also becomes junky. The mind ikadya health food, the mind becomes also healthy in terms of thinking. Saka vana vakanga vane sajesanoti pakuti vaidya nekumwa vaiwana nekuwaniswa. They're also violent. Bible doesn't even want to explain. But inoti hanzi Jehovha akazvidemba pamusoro pekuita kwake vanhu panyika. Nenyaya yekuti vawana. No. After all these things that took the passions of the flesh were exalted. Mwari akati saka kuwana kwakusina dambudziko. Kuna naso kuwana kuna dambudziko but mawani. Ndoreva kuwana vana vevanhu. No, they were given instructions. Vaifana kuwana naka because mapoka mairi unoona sei mwana wevanhu rima nechiedza zviona nedongi nemumba zvisova joko 1. Saka mhosva ndiyo kuwana vasiri vana vaMwari. Because the seed that was created after that was a terrible seed. Okay. Vakazvara vana vanga vasingatyi Mwari because mumba mune musina Mwari anodzidziswa. Saka muri kuti here imi kuwanana uku ndo kwakazounza Murove. A lot of factors. Of course, chakatangira pa intermarriages. Marriage was one of the biggest factors, but we know even the mind, because the mind was corrupt now. The crafting, nyaya dzemadzimai, nyaya dzekunakirwa, pleasures of this world. Alright, toda kuti timbobata mbichana paMurove. I think ndo mivhupa akuenda mubvunzo wokupedzisira. Kuti vana vevanhu toti vana vaMwari vaenda kundotora vana vevanhu, Mwari ndobva atsamwa, ndobva aunza kuparadza kuburikidza noMurove waNoa. Panyaya yaNoa, Noa unobva kupi? Okay, Noa arozvarwa nemunhu anonzi Lameki wekwa Cain? No. Mazita akanga achingotenderera ka. Okay. So tinazo anatafadzwa wakawanda. Vanatafadzwa wakawanda vana Sem vazhinji. So of course the name was maybe a familiar name. Lameki ndiye anozvara Noah. But Noah vaigara kumusha in the countryside. Because vakazvara Noah vabereki vakakati mwana uyu tichamuti Noah nekuti achatiwaraidza pamabasa atiri kuita paivhu rakatukwa naJehovha. Anga asingagari in the city rakavakwa naCain. So these were actually farm boys. These were actually rural guys. They stayed in the country. Ndokwakavakwa areka. Because mutaoni miti yese inotemwa moiswa marodhi nemaruwa. But now in the country you find these trees there. So Noah, saka Noah ari kuberekwa naLameki. Lameki arikubva ndiye ari kuberekwa nemunhu anonzi Metusela. Metusela, that name is created in 2 words in Hebrew. Muth Shalak. So that when he dies, it shall come. Uyu anga ari ndiye akanga ari mufananidzo wokuparidzira nyika kuti mvura yemurove yakuzouya. Uyu mwana womurume anonzi Enoch. Enoch anonzi naJudhi ndiwe chinomwe kubva kuna Adamu. Enoch ndiye akaenda kudenga asina kuona rufu. Ndiye akasiya pa mwana wezita. Kuroti Enoch ndiye akasiya profita kuti Mwari ane zano rekuparadza nyika ine nemvura. Mwana uyu gore raanofa ndo pazvinoitika. Saka vana Noa vari kutozvarwa kuine time prophecy. Mwana uyu akararama kwemakore 969 years. Kuroti for 969 years on this planet, 969 years, the message
of the flood was being preached 969 years through the name of Methuselah. Message yekuti mvura chanaya yaiparidzwa panyika pano, but for 120 years areka ndopa yaivakwa. Zvokuti Noah paakataka kuvaka areka hapana aifana kuita doubt, because vanhu vanga vane makore mazhinji vachinzwa for the past 480 years vanhu vanga vachinzwa nyaya iyi. Okay, saka mfundisi maregai ndichauya kuno mumvunzo mune chokuita nomurove. Mataura nyaya yemaguta, pfungwa yekuvakwa kweguta yakabva kunani? Ano pfungwa kweguta yakabva kuna Cain, who was inspired by the devil. Okay, saka maguta ndeasatani? Yes, of course. Saka imurugarei muguta? What do you mean? Mugara kwa Satani munhu wacho? Mugara na Satani? I don't know. We are fighting to leave the cities now. We are preparing our country homes. Because light is progressive. Takazvaro maguta. But we are leaving now. We are actually making a call, which we are saying a call to leave the cities. Kuti vanabuda maguta tiende panzi. Asika vanhu vazhinji vakuenda vachigara mumaguta. Ndizvo zvatiri kunyaya yeevhangeri haisiye vazhinji. Saka muri kuti vazhinji vakaparara. When we read the Bible, pese paita vazhinji vaipesana naMwari. Alright, mfundisi nyaya nzira mbiri. Tisati tapinda mune mibvunzo panyaya yemurove. Amuone sokuti Mwari kubva pana Adamu naEva uri kuda drama. Mukatarira mafirimu emufundisi, kuda maimboona mafirimu omurudo, panofanira kuva newakanaka newakaipa. Zvozopedzisira vakanaka vadzikinura kana kuda chimusikana chodzikinurwa nevakanaka. Hazvisizvo here zvakarongwa naMwari? Hazvina basa kuti whatever God was planning, but what is important is kuti whatever zvakaitika in that process, men were choosing sides. Handizvozvo whether drama racho riri kudiwa kuti ribude. I might agree with you. Could God had a desire so that a certain picture might be projected. But whatever the case around, whoever was involved in the drama was given an opportunity to choose his side. Because even areka payakavakwa haina kukirombama Noah. Noah preached. Bible not Noah was a preacher of righteousness. That's you find that in 2 Peter chapter 2 verse 5. Inoti Mwari akasaregawo nyika yekare asi akaponesa Noah muparidzi wokururama. Pamwe chete nevanomwe nguva yekuisa mvura zhinji panyika yavanhu vakanga vasingade Mwari. He was a preacher of righteousness. So the warning was given. People were given time to choose. 969 years, that's a lot of time. Noah built the ark for 120 years. He lived for 600 years before the flood. That's a long time. All right, flood. So whatever the drama which God wanted to project, man was given a time and chance to choose. All right, mfundisi. Murove. Pane ngano zhinji dzetinonzwa dzemurove. Ngano. Izvi zvinotaurwa anonzi mamithi. Handiti. Vamwe vanoti mithi yemurove waNoah. Munoti china? No. Vanhu vasingazivi nekuunderstand. Havana kudzidza nature nemamiriro akaita today. Today, nature stands as a witness of the flood. When you look at nature today, what we see today is not what was really created by God. Because what we see today is the part of the destruction. Pana paunotoona kuti dombo iri ukada kutaza kuti madombo nekukura kwarakaita rakatakurwa richibva kupi kuya pana. Gomo iri kutsemuka kwarakaita rakavhurika apa rakavhurwa nani chifamba sei. Ko matombo aya kuita hipi achienda apa akaunganidzwa nani apa. Kuti Mwari akangosika ndobva azviunganidza kudai. It doesn't even make sense. You see kuti there is an evidence yekuti nature have been moved. Because pakanaya mvura yaNoah, vhesi inotaura kuti Mwari akavhura mawindo ekudenga. Mwari akavhura zvitubu zvepasi. Mvura ikapfashuka ikafashaira ichipinda munyika. It is so violent.
ikamove, the water moved everything from its place. Gold we see today ratakuti ari kuchera richiteera pasi. Bhuku raGenesis inoti goridhe rakanga riri pamusoro penyika, but because of the flood, mvura yakanga ichitakura ivhu nezvinhu yakanga yakafusira, nematombo mamwe akanga yakafusira goridhe rikapidigura nyika. Saka iko zvinoda kutsvaka gold ukangochidzika pasi unosangana nematombo pasa. Rimwe rajecha rakaenda pamusoro nekuti Mwari akazozama kuda kuti adzore nyika, but goridhe rakapidigura rikaiswa pasi. You also see kuti because of the flood, miti imwe yaichirwana, there was violence, ikatanga kupisana, imwe yakaiswa pasi because kwaitubuka moto ne. So kune imwe miti yakafukidzwa naMwari ikatendera kubva buried. Nanhasi miti iyo iri kungotsva pasa. The world is struggling. Ndiko tiri kuona ko ukaenda pasi apa nezvinhu zviri kutsva zviri kubvira nanhasi. Ko iri kuramba ichibvira because iri pasi, hiti iri kuramba ichicreatwa. It's because of the flood. The flood changed many things. The flood destroyed the beauty of the world. Mwari akandisaka vhechiti Mwari akazvidemba akati ndakuparadza nyika yandakaita. Alright, mfundisi, hanzi mhuka dzose, mufundisi, mhuka dzose dzetinoziva hando dziripo pasi pashumpa zvose. Pano umwe anga achiverenga akati ndikati nditarire maspecies emhuka anogona kusvika 50,000. Handiti 50,000 ngarava yanga yakakura sei? When you read Genesis chapter 6, it was a 3-story building. It was so big, and vana Noah, they were not small guys. Genesis 6 yo inotaura kuti kare kwakuine vanhu varefu kwazvo panyika panguva iyoyo. So these were giants. Vana Noah vanga vasiri vanhu vatete, vasiri vapfupi zvatakanyasha. We are a representative of what sin will do to men. And we know that even we are also still giving birth to short and little men and little women. Up to this day, vanoramba vachipfupika. Zvokuti Jesu akanonoka kuya chasvika vanhu vakufamba muvhumu. Saka vanhu vakanga vaponeswa zvakanzi what are those? Zviko izvo. Zvakanzi naJesu ndo vakabva mukutambudzika. One of the elders akati vabva mukutambudzika kukuru. Alright. And saka Bible ichiti in heaven muti woupenyu uchanga wakurapa marudzi. Because sin is going to destroy the stature of men. So wana Noah, they were big, wana Noah ngwara hombe. It was a 3-story building. Yanga yakakura. The ark was so big. The dimensions are told on Genesis chapter 6. Alright, flood Murove wakaitika pasi rose here kana kuti pane chinzvimbo vana Noah ava? No, yakaitika pasi rose because Genesis 6 inoti zvino vanhu vakatotanga kuwanda panyika. Vachiberekera vanakomana nevanasikana. What we don't know is which I think is also true in the same statement, kuti nyika zvairi today hazvo zvayanga yakaita by that time. Nyika, because of the flood, was moved and disturbed. Even the ships that we find today, the land was moved by the waters. I want to believe that there was a whole lot of ground with beautiful trees and good nature without boundaries. I want to believe so. It's just a belief which I believe, but because of the water, the earth was moved. Because when Mvura inonzi yaitubuka ichibva pasi saka yaitsemura pasi ichivhura migero. The water was violent. Even the devil himself, when he saw this, he feared for his own life. Satan pachake. Mfundisi, ko kuzoti vanhu vaparare, Mwari wakaregereiwo kuita zvaakaita pana Cain. Cain wakauraya asi wakabvumidzwa kurarama. Apa pakunzi vanhu vaparadzwe nemvura, wakaregerei kutsvaka imwe nzira Mwari yokuti vanhu vabetsereke? No, nzira yakaiswa ni through Noah. Kana waisada kufa waipinda mareka, it was simple. Areka primary goal yanga isina kugadzirirwa muka. Areka yanga yakagadzirwa one. Vanhu vaifana kupinda mareka kuti varara. Asi Mwari waiziva kawo kuti vashoma vachapinda? No. Mwari akapa mukana munhu wese.
zvekuti washoma isarudzo dzakaitwa navanhu. But Mwari waiziva kuti vashoma ndo vachapinda. But akavapa wese kuti waiti anoziva Mwari. Zvakona kuti Mwari andozoona kuti iwe hauteereri. Haana zvangaita. Anokuisira zvinhu zvinokubatsira kuti kana uchida. But Mwari anoziva kuti uyateererwa. Imhosva yako kusateerera. Mwari hacontrol that thought. But Mwari anoona kuti munhu achazvikwazisa nekusateerera kwake. God see. Okay. For he knows everything. But asi anoita kuti uite zvauri kuita. But anozviziva kuti ushe. Otokuisira zvinhu zvinokubatsira munzira. Asi achiziva kuti iwewe kuti usazomublame futi. Because une kodzero kuti ko Mwari achakadi kundibatsira. Anoti aiwa kaona iwe ndakatokuisira zvinhu zvaunozviteerera. Alright, mufundisi. Regai titi nhasi tombomirira pano. Wonderful. Asi nyaya yatabata mataura mukati Mwari unogona kunge akada drama. Ndo zvamataura kuti zvoita zvekuti Mwari wada kuti vanhu vaparara. No. Kuti azopuruviwa right. No. Mwari haana muchinja kuti vanhu vaparara. Aisada. But he was left without an option but to destroy. Asika great controversy yamataura muwashe. Indo zvamatonyora. Tikuti Mwari akatendera kuti matonyora mabhuku egreat controversy. Ndizvo Mwari akatendera kuti my events aitika so that even the coming generation will also learn from that. Learning it the hard way. Ndizvo Mwari akatendera. Like Jonah, he was given a better option. Akada kutiza akazodzidza mudumbu rehove. Okay. Because ungana usina kuparidzira kuti nyika inoparara. Wachipa maexamples hana dzawo dzitirimuke. Hora saka nguva yatabata panapa tabata kubva pakutadza kwaAdamu. Yes, tikabata futi kuzvarwa kwa Cain naAbel. Tikabata nyaya yevana vaMwari. Vakandoroora vana vevanhu. Genesis 6 up to Genesis 7 pakana mvura yanova. Yes. So nyaya dzekuti vanhu vanga vachiri kuinda iye Satani vanga achiri kuinda kudenga. Dziripo ipapo futi. Tinofanira kuzodziona, tinofanira kudzitarisa idzodzo dziripo. Because the devil also was still going, was now going, he was given access. Ndio panondinetsa kuti vanhu vanoparadzwa asi Satani unoregwa uripo. No, nyaya yakaise inofanira kuzokonkludwa Jesawe. We know by this time Jesus asati away. But Mwari akutoita kuti vari kuona zviri kuitika panyika vatoona kuti chivi chine nharo naye. Because this period you are studying from creation up to the flood, a period about 1,538 years from creation. 1,538 years. Okay. All right, mufundisi tinotenda. Tobatana pachirongwa chinotevera. Tatita Murambwi Masinire. Kana pane vane mibvunzo tinoramba tichibvunza hatirambiswe. Tinotenda. Thank you so much. Bless you. All right. Wonderful. Bible Truth Podcast. Chokwadi kutenda. Chokwadi choratizwa pachena. Pinda muyaya moyo wako aponeswe. Tariro parwendo simba pazvinorema. Bible Truth Podcast. Rudo rwa Mwari rojekeswa pachena. Uya unzwe chokwadi. Famba imuchokwadi. Patana inesu chokwadi chichaku.